Szóval szeretettel üdvözlök mindenkit a Szombati Nagykönyv-gyűlésünkön, és ebben a hónapban az első lépésnek az utolsó fejezetét fogjuk tárgyalni, ez pedig a nagykönyvnek a még néhány szó az alkoholizmusról című fejezete, és nagy szeretettel üdvözöljük Larry K. társunkat Chicagóból, aki elvállalta, hogy megtartja ezt a bevezetőt nekünk. So, the warmest welcome to our speaker, Larry K. from Chicago. We appreciate you coming and sharing your experience, strength, and hope with us. And so this month, we are still discussing step 1 concerning Big Book chapter, more about alcoholism. So thank you, Larry, for taking this opportunity, and take it away. Okay, well, it's my pleasure. Thank you for asking me. And my name is Larry K., and I am a recovered compulsive overeater from Chicago. Köszönöm szépen, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Larry K. vagyok, kényszeres túllevő, aki felépült, Chicagóban élek. My friends, I've done other meetings like this where there's translation. So I've done in Italy, even Russia, Ukraine, I should say, and other countries. So I know that when we do meetings like this, because of the translation, it takes about double the time, generally. Szóval barátaim, van már abban tapasztalatom, hogy ilyen gyűléseken beszéljek. Jártam hasonló helyzetben Olaszországban, Ukrajnában, és más helyeken is, és tudom, hogy a bevezető ilyenkor dupla annyi ideig tart. Okay. Now that being said, I want to take just a brief amount of time, very briefly, before we get into the chapter, to talk a little bit about, to show you that I qualify. Ugyanakkor szeretnék néhány percet arra is szánni, hogy megmutassam azt, hogy helyen van itt közöttetek, hogy mondjak néhány szót az én történetemről. So I will share with you that from the time I was a little boy, long time ago, I'm in my 50s, my late 50s, I had a very volatile childhood. I want to mention that for a specific reason, a very, very sort of abusive childhood. Jelenleg az 50-es éveim végén járok, de hogy néhány szót szeretnék szólni a gyerekkoromról is, mert hogy egy sebesülésekkel és bántalmazással teli gyermekkorom volt, és ennek majd lesz jelentősége még. And I mention that because, for example, my parents were divorced when I was about 8 years old. We moved from Chicago to California, and I had my mother remarried. My stepfather at that time was very abusive, physically, emotionally abusive. És hát ezt azért is említem, mert 8 éves koromban elváltak a szüleim, és akkor Chicagóból Kaliforniába költöztünk. Az anyukám újraházasodott, és az akkori nevelőapám egy igen erőszakos bántalmazó alkat volt. A bántalmazás pedig nem csak fizikai, hanem érzelmi szinten is történt. And I don't want to minimize anyone's trauma. We all have our own personal narrative, right? I don't want to minimize anyone's trauma. I have mine, you have yours. Nem akarom relativizálni sem, meg lekicsinálni senkinek sem a fájdalmait és a traumáit. Mindannyiunknak mindenféle dolgok történtek az életünkben. Nekem megvannak a saját sebesüléseim, nektek meg gondolom, hogy a tiétek. But I do want to acknowledge for me, because this is important, none of my childhood traumas and subsequent later challenges made me into a compulsive overeater. De azt szeretném kihangsúlyozni, hogy rám kétségtelenül igaz az, hogy semmilyen szörnyűség, ami a gyerekkoromban történt, vagy ami később nehézségénként merült fel az életemben, ezek közül egyik sem az oka és kiváltója a kényszeresedésemnek. For example, my brothers, I have 2 older brothers, I have a younger sister.
They grew up in the same home with the same abuse. They're not compulsive overeaters. Például van két bátyám és egy húgom, ugyanabban az otthonban, abban a háztartásban, azokkal a bántalmazásokkal együtt nőttünk föl, egyikük sem kényszeres túlélő. I experienced sexual abuse, sexual molestation at 8 years of age. That's tragic for that little boy back then, but that did not make me into a compulsive overeater. 8 éves koromban szexuális abúzus, molesztálás áldozata lettem, ami hát annak a 8 éves kisfiúnak szörnyűség volt, de ez sem az volt, tehát nem ez vezetett a kényszeres túlélésemhez. And again, I'm not minimizing the effect of trauma in any of our lives. But what I want to tell you is the doctor's opinion. I'll just mention quickly, I know we're going to talk more about alcoholism. It really identifies what makes me into a compulsive overeater. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem szeretném eltörpíteni ezeknek a traumáknak a jelentőségét, mindannyiunknak hatást gyakorol az életére az ilyesmi, de csak röviden megemlítenem az orvos véleményét. Tudom, hogy most a még néhány szó az alkoholizmusról című fejezetről fogunk beszélni, de hogy az orvos véleménye az egyértelműen meghatározza, hogy mitől lettem én kényszeres túlélő. And this is critical because the doctor's opinion will be elaborated on what I'm going to mention and more about alcoholism as well. És ez azért nagyon fontos, mert hogy ebben a fejezetben, vagyis a még néhány szó az alkoholizmusból, vagy van, mindaz lesz kifejtve, vagy ez kerül kifejtése, ami már ott van, amiről az orvos véleménye beszél. What makes me a compulsive overeater is two factors, two components. Engem két összetevő tesz kényszeres túlélővé. Sorry. Yeah. The doctor's opinion tells me that any definition of an alcoholic that leaves out the physical abnormality or the physical allergy is insufficient. Az orvos véleménye egyértelműen leírja azt, hogy az a definíció, amely nem beszél, vagy nem tartalmazza a fizikai abnormalitást, a fizikai allergiát, az elégtelen. It's not my biggest problem, but it is a huge problem that I have a physical abnormality that we call the allergy of the body. Nem ez a legnagyobb problémám, de tény, hogy itt van bennem az a fajta fizikai rendellenesség, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a testi allergia. When a normal human being eats any food whatsoever, at some reasonable point in time, their desire for more becomes satisfied. And then they become disinterested in more food. A normális emberek, amikor esznek, bármilyen ételről is legyen szó, amit elfogyasztanak, elérkezik egy olyan pont, méghozzá egy ilyen emberileg elvárható ponton, amikor az étel iránti vágyuk kielégítődik, és érdeklődésüket vesztik az étel iránt. So they become disinterested. Doesn't matter what they eat. Could be Hungarian pastries or something exciting. Doesn't matter. At some point they become disinterested, not for you and me. Szóval egy bizonyos ponton bármilyen ételről is legyen szó, magyar különlegességekről, specialitásról, vagy bármiről, hát elmúlik az érdeklődésük az étel iránt. Na most ez rám, vagy rátok egyáltalán nem igaz. When you and I eat any of our alcoholic food substances in any amount, our desire for more does not become satisfied. Rather, it becomes magnified, amplified. Amikor mi viszont bármilyen allergiát okozó összetevőt elfogyasztunk, legyen az a legkisebb mennyiségű is, akkor nem, hogy csökken az étel iránti vágyunk vagy sóvárgásunk, hanem sokszorosára növekszik.
So that's the physical allergy is why once we take the first bite, we are driven more, and no amount will satisfy us. Ez a fizikai allergia az, amitől nem tudjuk nem megenni az első kényszeres falatot, mert hogy folyamatosan az dübörög a fejünkbe, hogy többet akarok, még többet, és nincs az a mennyisége az ételnek, amitől kielégülünk. Now you may say, now wait a minute, there were times that I ate something that's, let's say, an alcoholic food substance, that I was able to push myself away from the table. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy na várjunk csak, hát azért volt olyan időszak az életemben, amikor az allergiát okozó ételeimből vagy összetevőimből képes voltam úgy fogyasztani, hogy abba tudtam hagyni. Same with an alcoholic. I come from the other program too. Some alcoholics at certain times were able to stop with 1 or 2 or 3 drinks. Ugyanez érvényes az alkoholistákra is, én abban a programban is részt veszek, hogy bizonyos alkoholisták az életük egy bizonyos szakaszában meg tudnak elégedni 1, 2 vagy 3 itallal. We've gone on diets, all of us, right? So we do have the social or the agency, the ability to push ourselves away for a time. Mindannyian sokat diétáztunk, fogyókúráztunk már, úgyhogy mindannyiunkban ott van annak a képessége, hogy egy bizonyos időszakra távol tudjuk tartani magunkat az ételtől. But 2 points about that. Number 1 is the unpredictable nature of the allergy when it's triggered. Sometimes 3 is enough, sometimes 50 isn't enough. We never know which way it's going to go. Viszont 2 dolgot nagyon fontos hangsúlyoznunk ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy van egy kiszámíthatatlansága ennek, hogy van, amikor például, hogyha cukor belekerül a képbe, van olyan, hogy 3 süti vagy valami elég, de van olyan, hogy 15-tel sem elégszek meg. And the second point is that when we consume the cookie, the whatever, the pastry, we may push ourselves away, but we become restless, irritable, and discontent. In other words, I cannot stop thinking about that food, even though I am saying, no, but I can't stop thinking about it. It owns me. I'm tethered to that food. És hát a másik, amit nagyon fontos kiemelnünk, az az, hogy még az is lehet, hogy így távol tudom tartani magam az ételtől, a sütitől, vagy a tortától, de ott van bennem az a folyamatos belső hang, ami azt mondja, hogy semmi más nem tudok gondolni, csak az étel. Tehát ugyan bizonyos ideig elhúzódok tőle, távol maradok, de a megszállottságom ott van. So we have this physical allergy that due to the physical allergy, we cannot stop once we start. Itt van, tehát bennünk van ez a fizikai allergia, amitől az történik bennünk, hogyha elkezdjük az allergiás ételeink evését, akkor nem tudjuk abba hagyni. But the far more insidious aspect of this disease is the second component, not the physical allergy, that's bad. The second component we call the obsession of the mind or the twist of the mind. De itt van a másik összetevője is a betegségünknek, hát ugye ez a fizikai allergia is elég szörnyű, de hogy a másik, az az igazán borzalmas, ez pedig az elménk megszállottsága. And the way the twist of the mind or the obsession is explained is even when we put the alcoholic foods down, could be a day, could be 30 days, could be 30 years. At some point, we will be driven back to the very same thing that is killing us. We will be driven back to that, and that is the obsession of the mind. We are obsessed at some point, and it doesn't have to be a very traumatic thing. It could be a broken shoelace.
És hát a mentális megszállottságnak pont az a lényege, hogy lehet, hogy képesek vagyunk letenni az ételt 1 napra, 30 napra vagy 30 évre, de hogy ez a mentális megszállottság arra kényszerít bennünket, hogy egy ponton, bármikor is jöjjön el az, visszarántódunk az evésbe, és még csak nem is kell, hogy valami hatalmas dráma történjen, lehet, hogy éppen csak a cipőfűzőm szakad el. I believe that when you and I told ourselves and told others that we are not going to eat today, we are not going to eat those things, we would have passed a lie detector test. We meant it. We really meant it. Meggyőződésem, hogy amikor én, vagy talán nektek is van ilyen tapasztalatotok, megesküdtünk az életünkre magunknak, vagy valaki másnak, hogy ma nem fogok enni, biztos, hogy nem fogok enni, akkor, hogyha egy hazugságvizsgálót kötöttek volna ránk, akkor átmentünk volna a hazugságfeszten, mert igaz volt, amit mondtunk. So that's critical. Before I get to the chapter, it's critical that I fully understand and concede that I have both the abnormal physical reaction, the allergy, and that I have this strange mental twist, this obsession of the mind. If I do not accept those two and understand those two, I will not work the steps with the enthusiasm that's necessary to overcome this disease. Mielőtt rátérünk a mai fejezetünkre, azt nagyon fontos megértenünk, tényleg felfognunk, hogy mind a kettő ott van bennünk. Tehát ott van bennem a fizikai allergia, és ott van a mentális megszállottságom, és hogyha ezt a kettőt nem okézom le, nem fogadom el, akkor nem fogom azzal a lendülettel, vagy lelkesedéssel tudni végigcsinálni a lépésmunkát, ami szükséges a lépéshez. And I was approximately 100 pounds heavier than I am today when I first came into OA some 25 years ago. Én kb. 45-50 kilóval voltam súlyosabb, amikor először kb. 25 évvel ezelőtt beérkeztem a programba. But you will see, if you look around this room, you will see some attractive, thin people. And you might think, what are they doing here? De hogyha körülnézzünk, akkor lehet, hogy itt magunk között a közösségben is sok csinos, vonzó embert pillanthatunk meg, és akkor felmerül bennünk a kérdés, hogy de hát mit keresnek itt? And I believe, and my sponsor believes, that to some extent this is like a spectrum disorder. És hát én úgy gondolom, meg a szakértők vagy a szponzorok is úgy gondolják, hogy ez egy spektrumon elhelyezkedő betegség. Tehát van egy spektruma. In the sense that some of us are anorexic bulimic, but nonetheless compulsive eaters. Some of us are my sponsor was 700 pounds. He doesn't know from anorexia or bulimia. But nonetheless, we all get here how we do. We have the allergy, we have the obsession. Szóval ez a spektrum, ez azt jelenti, hogy különböző pontjain helyezkedhetünk el. Van, aki anorexiás vagy bulimiás, ugyanakkor ott van benne a kényszeres túlevés, és mondjuk például a szponzorom az majdnem 350 kilót nyomott, soha életében nem találkozott az anorexiával, de ami közös mindannyiunkban az, hogy itt van a fizikai allergia és a mentális megszállottság. So when we get to the chapter more about alcoholism in the big book, chapter 3. Amikor a harmadik részhez érünk, a még néhány az alkoholizmusról. Yeah. So I'm not going to quote anything yet. I'll let you know, Petra, and I'm going to quote something. Where I'm at. Pages may differ. Okay, but this chapter was inspired. Bill Wilson was inspired by a person that wrote a person by the name of Richard Peabody. Ezt a fejezetet és Bill Wilsont is egy Richard Peabody nevezetű alak ihlette. Richard Peabody wrote a short little book before the big book was ever published called The Common Sense of Drinking. És ez az ember, Richard Peabody, egy vékony kis könyvecskét írt, aminek az alkoholizmus értelmezése, vagy mindennapi értelmezése volt a címe. And why that's important, because I'm a student of history, is
in The Common Sense of Drinking by Richard Peabody, he was the first to speak of the progressive, permanent, fatal nature of our disease. És hát ugye miért is fontos ez a kis könyvecske, ami jóval hamarabb a nagykönyv előtt született? Azért, én amúgy filmben történelmet tanultam, úgyhogy van egy érdeklődésem ezen, mert hogy ő volt, ez a szerző volt az, aki először beszélt a betegségnek erről a megközelítéséről. And this chapter, more about alcoholism, is not about people who were drunk and were trying desperately to get sober. It was not about those people. Ez a fejezet, vagyis a még néhány szó az alkoholizmusról, nem azokról az emberekről íródott, akik be voltak rúgva, és egyszerűen részegesek voltak, és kétségbe esetten próbáltak kijózanodni. Rather, we're informed by people who were cold stone sober. They were absolutely sober, and it's about how people that are sober and their state of mind before they pick up the first drink. Sokkal inkább azokról az emberekről szól ez a fejezet, akik teljesen józanok, szárazak voltak. Tehát akik távol tartották maguktól a szert, és teljesen épp elmével hoztak döntéseket, hogy mi történt velük, mielőtt az első kortyot, vagy hát az esetünkben az első falatot megették volna. So it has everything to do, this chapter, with the obsession, which the steps treat. They don't treat the allergy. The 12 steps, the implementation of the 12 steps, treat the obsession of the mind. Ez a fejezet a megszállottságról szól, mert ugye a lépések nem az allergiára hoznak orvosságot vagy megoldást, hanem az elme megszállottságát segítenek helyre tenni. And the chapter starts out on the very first page. Így kezdődik a fejezet. It says, Petra has been unwilling to admit she was a real alcoholic. Így szól az első sor, hogy Petra meg Larry vonakodott elismerni, hogy valóban alkoholista. That's what it says in my book. Petra and Larry had been unwilling to admit they were real alcoholics because no person likes to think they are both bodily and mentally different from his fellows. Megmutassam, tényleg ez van beleírva a könyvembe, hogy Petra meg Larry nem ismerték el, hogy valóban alkoholisták, mert hát senki sem szereti azt hinni, hogy testileg és szellemileg különbözik embertársaitól. And at the end of that first chapter, it says the persistence of this illusion is astonishing, and many pursue it to the gates of insanity or death. És a bekezdés végén pedig ezt írja, elképesztő milyen makacs ez az ábrán. Sokan az elmebaj vagy a halál küszöbéig kergetik. So, and we are given in the very next paragraph on the first page of this chapter, we are given the instructions for the first step. És akkor a következő bekezdésben, ezen az oldalon megkapjuk az első lépéshez az instrukciókat. They're not hiding it from me. They didn't hide it in my book. I looked and looked, where's the instructions for this first step? It's right there on my page 30, second paragraph. Szóval nem dugták el egyáltalán ezeket az instrukciókat. Itt van, én kerestem, itt van rögtön a 29. oldalon a második bekezdésben. And I quote, it says, here's the instruction, we learned that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholics. This is the first step in recovery. Idézem, instrukció következik. Megtanultuk, hogy lelkünk legmélyén kell teljességgel beismernünk, hogy alkoholisták vagyunk. Ez az első lépés a felépülés felé. Now, if you're like me, I walked in the room from day one, and I said, of course I concede that I am a compulsive overeater. Clearly, I have a problem. My words spoke those things. De hogyha ti is olyanok vagytok, mint én, hát én úgy érkeztem be az OL-ba, hogy azt mondtam, hogy hát hogy de lennék, hát persze, hogy kényszeres túlevő vagyok, hát én ezt így értem, és a szavaimmal ezt is üzentem, ezt fejeztem ki. And maybe there's someone on this Zoom meeting right now that has said, of course, me too. I'm definitely
a compulsive overeater. I concede to my innermost self that I am that. És lehet, hogy itt most ezen a Zoom gyűlésen is itt ül valaki, aki ugyanezt gondolja magába. Hát nem kérdés, hát egyértelmű kényszeres túlélő vagyok, én ezt belátom. But here was the problem with that for me. Elmondom, hogy nekem mi volt a gond ezzel. Don't pay attention to my words, follow my actions. Ne a szavaimat figyeljétek, hanem azt, hogy cselekszek. So despite conceding from day one that I had a problem with food, that I couldn't stay stopped, I kept eating, even in the rooms of OA for several years. I had conceded nothing. Szóval az történt, hogy ugyanez számmal azt mondtam, hogy persze én kényszeres túlélő vagyok, beismertem, de hogy ugyanúgy ettem tovább. Éveken keresztül, még az OA köreiben is ugyanúgy ettem tovább. Tehát semmit nem adtam be igazán. But the problem was that I was eating healthier. I was starting to lose some weight. I was going to meetings. I was making phone calls. I felt that was enough. De a probléma az volt, hogy egészségesebben ettem, fogytam a súlyomból, jártam a gyűlésekre, telefonhívásokat, telefonáltam sokat, tehát nem volt semmi gond. The only way that I know that someone has conceded to their innermost self, in other words, the instruction for step 1, is if they have entire abstinence. Én egyedül onnan tudom, vagy onnan ismerem föl, hogy valaki teljességgel beismerte, a legmélyebb valójáit beismerte azt, hogy kényszeres túlélő, hogy teljes az abstinenciája. And unfortunately, I'm going to use an analogy. Unfortunately, in OA, entire abstinence is not the rule of thumb. People still, like I did, people still play around with their food. Szóval most egy analógiát fogok használni, sajnos a mai napig az OA-ban nem az alapelv nem a teljes abstinencia az alapelv. A mai napig az emberek általában manipulálják, a kaját játszadoznak vele. It would be the equivalent of going to AA and saying to the group, I am sober today. I came to AA drinking a tremendous amount of alcohol. I had all of the different consequences. And today, I don't drink nearly as much, just a little bit. Every so often, just a little bit. You would be laughed out of the rooms of AA if you had conceded nothing. De hogyha ezzel mennénk el az A-ba, hogy bemegyünk és azt mondjuk, hogy hát én rengeteget ittam, de abstinens vagyok, mert ma már csak egy töredékét iszom annak, amit régen megittam. Néha csak egy kicsit, alig-alig. Hát kiröhögnének bennünket, hogyha ezt neveznénk abstinenciának. And this is what I did in the rooms of OA. I said, I'm mostly abstinent. I'm mostly going to meetings. I'm mostly working the steps, but I had not fully conceded. I was still occasionally engaging in some of my alcoholic food substance. Én ugyanezt csináltam az OA-ba. Azt mondtam, hogy általában járok a gyűlésekre, általában telefonálok, általában abstinensen eszem, de időről időre megszegtem ezeket a szabályokat, és nem ismertem be valójában a kényszeres túlélésemet. And it says the very next page in More About Alcoholism. So 1, 2, 3, in the 4th full paragraph from the beginning. We are like men who have lost their legs. They'll never grow new ones. Neither does there appear to be any kind of treatment which will make alcoholics of our kind like other men. Szóval a következő bekezdésben, a 30. oldal laptetején ezt írja a Nagykönyv. Olyan emberhez hasonlítunk, aki elvesztette a lábát, az már soha nem fog kinőni. Így aztán nincs is olyan kezelés, amelyen magunkfajta alkoholisták más emberekhez hasonlóvá tehetné.
I like this next sentence. We have tried every imaginable remedy. I'm going to tell you about one of mine. Nagyon szeretem a következő mondatot, ami így szól. Kipróbáltunk már minden elképzelhető gyógymódot, mindjárt elmondom, hogy én mit is próbáltam ki. So I come in and we begin to identify my alcoholic food substance. Megérkeztek a programba, elkezdtük beazonosítani az allergiát okozó ételeimet, összetevőimet. So some of the common ingredients for me that triggered the craving were processed sugar and flour of any kind. Yeah. És az derült ki, hogy az én leginkább sugárzást kiváltó összetevőim az a finomított cukor, a bármilyen típusú liszt, és a zsíroknak bizonyos fajtáit. So here's what I did. Bill Wilson, he found, he said, well, maybe I'll drink ale. It's not like alcohol. Kicsit úgy csináltam, mint Bill Wilson, aki azt mondta, hogy na jó, hát árpa helyett komlót iszok, az nem igazi alkohol. Here's where I can relate to Bill. I found granola, and I found the type of designer granola, very expensive, that had no processed sugar and no flour. Hát én úgy tudok rezonálni Bill Wilsonnak a trükközésére, hogy én felfedeztem magamnak a granolát, egy ilyen méregdrága, designer, kézműves granolát, amiben nincsen finomított cukor, nincsen liszt. But that granola owned me. De az a granola, az a rabszolgájává tett engem. It triggered the phenomenon of craving. All I can think about was how can I get my hands on more of that granola? I ate it just like pastries, pizza, anything else. Belőfentette bennem a sóvárgást, és semmi másra nem tudtam gondolni, csak hogy hogyan tudnék több granolához hozzájutni, és körülbelül olyan megszállottsággal ettem, mint a pizzát, vagy a különböző gyors éttermi kajákat. Here's another example. I found I needed to have protein, and maybe for a healthy body weight, maybe it was 6 ounces. What's the harm if I have 10 or 12 ounces? Szóval a másik példám az az, hogy a proteinnek az egészséges testsúlyom eléréséhez, tehát a szükségem van a fehérjékre, és akkor azt hiszem, hogy 180 g volt az előírt mennyiségem, és akkor én meg úgy voltam vele, hogy hát mi bajom lehet, hogyha 300 g-ot eszek, egy kicsit többet. And the book says, it goes on to say, when Larry does that, in some instances there has been brief recovery, followed always by a still worse relapse. És akkor a könyv erről azt írja, hogy amikor Larry így viselkedik, akkor néhány esetben rövid ideig tartó jobbulást ér el, de ezt mindig még súlyosabb visszaesés követi. So I had not taken the first step. I continued to take my will in quantities, in finding little corners that I could cut with foods. I was not entirely abstinent. Szóval egyértelmű volt, hogy én nem tettem meg valóban az első lépésemet, hanem a saját akaratomat gyakoroltam, mindenféle kiskapukat találtam, hogy hozzájussak azokhoz a dolgokhoz, amiket szeretnék. In fact, they knew me in 1939 because in the next paragraph, second line, it says, by every form of self-deception and experimentation, Larry is going to try to prove he is an exception to the rule, therefore non-alcoholic. De az van, hogy már 1939-ben is képbe voltak velem kapcsolatban, mert hát itt leírják, ez óram szól. Larry az önáltatás és a kísérletezés minden fajtáját beveti, hogy bebizonyítsa, kivétel a szabály alól nem alkoholista. Now this is a self-diagnostic program. In other words, we diagnose ourselves. Ez egy olyan program, amiben mi magunk diagnosztizáljuk önmagunkat. So from where we were reading, Petra, down 2 more paragraphs where it begins, we do not like to pronounce. Okay. So I'm going to read, it says, we do not like to pronounce any individual an alcoholic, but you can quickly diagnose yourself. It's going to give us how to diagnose yourself.
Tehát ezt a 30. oldal lapalján a bekezdés elejéig szól, nem szívesen nevezünk senkit sem alkoholistának, de ön gyorsan diagnosztizált önmagát. It's telling me, step over to the nearest bakery. Try some controlled eating. És akkor el is mondja, hogy mit csináljak. Hát ugorjak be a szomszédos pékségbe, és próbáljak meg moderált mennyiségben fogyasztani a péksütikből. Try to eat a Hungarian pastry and stop abruptly. Try it more than once. Próbáljunk meg túlósbatyút megenni, aztán hirtelen abba hagyni. Próbáljuk ezt meg többször is. Petra, what's a good Hungarian pastry called? I don't even know. Yeah, I just substituted one. Okay, good. And it will not take you long for you to decide if you're honest with yourself. Remember honesty in step 1. If you're honest with yourself about it, it may be worth a bad case of the jitters to get full knowledge of your condition. És hát hamar kiderül az igazság, ha igazán őszinte önmagához, nagyon fontos, hogy az első lépéssel kapcsolatban az őszintesség a kulcs, megér egy alapos berugást, vagy bezabálást, hogy az ember tisztába érjen a saját állapotában. Now the chapter, remember I said the chapter is about people who were stone cold sober and about their state of mind before picking up, right? Ugye említettem már, hogy ez a fejezet azokról szól, akik teljesen józanak, és azt írja le, hogy milyen tudatállapotban vannak, mielőtt hozzányúlnak az ételhez. So they're going to give us some examples of people, some fictitious, some real people, with different circumstances. Így aztán a fejezetben, a következőkben példákat fogunk olvasni kitalált vagy valós személyekről, hogy milyen körülmények között történik ez meg. So the first story, the man of 30, right? I can identify with. I've been not about some of his story, but I can identify with being sober for a long time. Az első ilyen példa egy 30 éves embernek a története, akivel én nagyon is tudok azonosulni. Nekem is volt olyan időszak az életemben, amikor hosszabban, évekig józan voltam. It's a cautionary tale. Hát ez egy ilyen példázat. It says in the paragraph, the man of 30, a few lines down, it says, an exceptional man, he remained bone dry for 25 years and he retired at the age of 55 after a successful and happy business career. Néhány sorral lejjebb ezt írja, elhatározta tehát, hogy amíg nem lesz sikeres üzletember, majd nyugdíjban nem megy, nem iszik egy kortyot sem. I mean, surely this guy's safe, right? This is an old timer at this point, and so what would be so terrible in his retirement if he takes off his carpet slippers and he feels qualified to drink like a normal man? És hát azt gondolhatnánk, hogy ez a fickó hát egyáltalán nincsen veszélybe. Hát mi rossz lehet abban, hogy 55 évesen belebújik a kis házi papucsába, és hát ilyen normális, elvárható módon normális emberhez méltóan elkortyolgat egy-két italt. This man began drinking and he was dead within 4 years. Ahogy felvette az italt, nem kellett hozzá 4 év, hogy meghalljon. Remember, this disease is progressive, it's permanent, and ultimately it's fatal. Soha ne felejtjük, hogy ez a betegség progresszív, állandó, és végső soron halálos. Another paragraph down, it says, this case contains a powerful lesson. Most of us had believed that if we remained sober for a long stretch, we could thereafter drink normally. A következő bekezdés így szól. Ez az eset nagyon tanulságos. Legtöbben azt hittük, ha hosszabb ideig józanok maradunk, akkor már normálisan tudunk inni. I know my sponsor tells me a story. My sponsor is Harlan, if you've heard of Harlan. And he says he was sober for 20 some years. And he was at a convention. He was famous. Who the heck wants to be famous in something called OA? But he was famous, right?
Szóval, hogy a szponzorom megosztott velem egy történetet, talán ismeritek, Harlan az én szponzorom. Azt mesélte, hogy már 20-valahány éve volt józan, és egy gyűlésen volt, egy ilyen nagy OA találkozó volt. Akkoriban már ismert volt, amúgy különben ki a franc akarna az OA-hoz hasonló helyen népszerű és ismert lenni, de mindegy, ő az volt. And he says he was walking through the lobby of the Los Angeles Hilton Hotel at an OA convention where there was 3,000 people. És hát azt mesélte nekem, hogy éppen a Los Angeles-i Hilton szálló lobbyán haladt át egy hatalmas amerikai OA-s nagygyűlésen, ahol több ezer ember volt résztvevőként. And he walked through the lobby and people wanted to meet him and he felt like such a big shot, you know? He felt prideful and so forth, right? 20 years sober, he's going to give the keynote address. És hát ugye a 20 évnyi józanságával peckesen, daliásan haladt át a lobbin, az emberek mentek oda hozzá, beszélgetni akartak vele, ő volt a legfontosabb előadó a nagygyűlésen, tele volt büszkeséggel, nagy fiúnak érezte magát. And once 700 pounds, now he over 20 years, he's in a normal size bod. Ugye valamikor 350 kilót nyomott, most meg egy teljesen átlagos testsúlyú fickó. And you know what he tells me was up in his hotel room? És akkor elmondta nekem, hogy fönn a szállodai szobájában mi volt a szekrényében. A big, huge family size bag of potato chips. Egy hatalmas családi kiszerelésű chipszacskó, tele chipszel. Can he relate to the man of 30? Of course he can. Hát minden bizonnyal azonosulni tud ezzel a 30 éves emberrel, akiről a nagykönyv beszél. So it says that there must be, at the end of this, there must be no reservation of any kind or no lurking notion that someday we will be immune from alcohol. That's the last pitch of the last paragraph, last line in that paragraph, if you see it. No? Szóval itt ennek a bekezdésnek a 32. oldal tetején a végén, ha azt tervezzük, hogy abba hagyjuk az ivást, akkor nem lehet semmilyen kibúvónk, sem pedig titkos reményünk, hogy egy szép napon immunisak leszünk az alkohollal szemben. Okay. So now I want to move ahead. How am I doing on time? Hogy állunk az idővel? Just a moment. Timi, megtörjem. Igen, legkésőbb 5:40-re kell befejeznünk. Then we have 35 minutes? Okay, good. Okay, because Petra told me I had 4 hours. Petra azt mondta, hogy 4 órám lesz a bevezetőre. So buckle up your seats. Na, szóval akkor köstétek fel a gatyátokat, bár hosszú lesz. Okay, so I'm going to move ahead to the next example. There was a man called Jim. Petra, this was, I'll give you time to find it. If you flip a couple pages ahead, the paragraph will read, our first example is a friend we shall call Jim. Do you see where that paragraph is? A couple pages forward. Yeah, I got it. Egy kicsit előre haladunk, és egy következő példa következik, Jimmy, ez pedig a 33. oldal lapája. So now we're going to have a slightly different example. Jim, this was a real man, different name, but this was a real guy in OA, early OA. And it says this man had a charming wife and a family. He inherited a lucrative automobile agency. Szóval, hogy egy másik történet jön, egy kicsit másfajta példa az, amit itt olvashatunk. Jim egy valós személy volt az OA-nak, vagy az A-nak az első éveiből. Bájos felesége és családja volt, jól menő autóügynökséget örökölt. Okay. And it goes on to say, everyone liked him. He had a good World War record. He was a good salesman. Everyone liked him. He was an intelligent man. And he was normal as far as anyone can see.
Dicséretes tetteket hajtott végre a világháborúban, jó üzletember volt, mindenki kedvelte. És hát látszólag normális ember volt. He didn't even start drinking until he was 35. 35 éves koráig még csak az ibásba se kezdett bele. But he came to alcohol later, and it says that in a few years he became so violent when intoxicated that he had to be committed. És aztán viszont hozzányúlt az alkoholhoz, és akkor azt írja a nagykönyv, hogy néhány év leforgása alatt italozásai során olyan agresszívá vált, hogy intézetbe kellett zárni. Now this man they call Jim, he met Bill Wilson and Dr. Bob. Ez a Jim nevű fickó megismerkedett, vagy találkozott Bill Wilsonnal és Dr. Bobbal, and they told him about the nature of his alcoholism as they understood it, as well as a solution, a spiritual solution, and he made a beginning. és akkor Bill Wilson és Dr. Bob elmondta neki, hogy milyen is a betegsége természete, és arról is vezetnek, hogy van megoldás, méghozzá egy spirituális megoldás, és ő bele is vágott ebbe a folyamatba. And all went well for a time. It says all went well for a time. But to his consternation, he found himself drunk a half a dozen times in rapid succession. Egy darabig minden jól ment, viszont legnagyobb megdöbbenésére gyors egymás után már fél tucatszor is leitte magát. And he was bewildered because he was sober, and he couldn't figure out what is my state of mind before taking that first drink. He didn't know. He was baffled. Szóval teljesen össze volt zavarodva, mert hogy előtte józan volt, és egyáltalán nem tudta megérteni azt, hogy mi vitte arra, hogy az italhoz nyúljon, hogy mi történik benne, amikor az italhoz nyúl. So Bill and Dr. Bob, they said, well, tell us, let's discuss what happened. És akkor taking the first drink. Bill és Dr. Bob azt javasolták, hogy hát beszéljük meg, vesézzük ki, hogy mi is történt, mielőtt az első kortyot megittat volna. I'm going to paraphrase a little bit here, not quote it exactly, till we get to the italics. He says, I was doing fine. I lost the automobile agency because I was in the asylum and I had to sell it to someone else. I had to get rid of it. And he says, I became a salesman for an automobile agency that I used to own. Szóval akkor Jim azt mesélte el, hogy hát az történt, hogy én nekem volt ez az autóügynökségem, amit el kellett adnom valakinek, mert hogy bevonultam az intézetbe józanodni, és hogy hát visszakullogtam ugyanehez az ügynökséghez, ami a tulajdonomban állt, egy mezei értékesítőnek. Now, I don't know about you, but if I were a salesman, I'm not, I'm a psychologist, but if I were a salesman and I was looking for a prospect for a new car, probably the last place I would go would be to a bakery. Szóval nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogyha egy ilyen szélzes ember lennék, egy értékesítő, és egy új autót szeretnék valakinek eladni, és keresnék valakit, aki megveszi az autót, mondjuk körben nem vagyok értékesítő, pszichológus vagyok, de akkor az utolsó hely, ahol próbálkoznék ezzel, az egy pékség lenne. But okay, he goes to a bar as an alcoholic who's sober, and to find a prospect for a new car that he wants to sell. Na de hát jó, hát végül is, hát miért nem mehetne be egy kocsmába, ugye, amikor kocsit akar éppen eladni, és hát ott végül is valahogy levadázik valakit, aki esetleg érdeklődik a vásárlás iránt. And it's like if I go to the bakery, I say, well, I'm not going to get a pastry, I'm going to get a salad. Mondjuk ártatlan képpel besétálok a pékségbe, és azt mondom, hogy hát ugyan itt vagyok a pékségbe, de hát Isten mentsen, hogy én egy túrós bacut vegyek, én csak szalátáért jöttem, úgyhogy salátát vesz ő is. So we get a salad in this bakery, surrounded by beautiful pastries, and it goes pretty well. De jövünk ebbe a pékségbe. Mosolyognak ránk minden irányból a gyönyörű, pozsgás péksütemények, és akkor mi kirendeltük a salátákat, eddig még minden jól megy.
Valószínűleg az internet kapcsolattal lehet gond. Igen. Várok egy kicsit. You're muted, Larry. Okay, I'm back. So sorry, it just went blank. Yeah, it's okay. So read me got to the side. And now I get a glass of water. It goes so well. And I think, you know what? Maybe I'll put a little bit of sugary stuff in my water. See how that goes. Szóval ott ücsörgök, boldog vagyok a salátámmal, minden jól megy, rendelek kikérek egy pohár vizet, és akkor azt mondom magamnak, hogy hát akkor egy kis, valamilyen kis cukorszirupot bele spriccelek a vizemben, megnézem, hogy az hogy alakul. And you know what? It goes so well that I'm going to have another. Tehát ez annyira jól sikerül ez a dolog, hogy az a remek ötletem támad, hogy kikérek még egy ilyen cukros vizet. And before you know it, I'm off and running as we are, right? És akkor mire észbe kapok, addigra már az álmokfutásba vagyok, erről mindannyiunknak van tapasztalatunk. So this is what this man did. He put he had a sandwich, a little bit of whiskey in his milk. Ártatlanul bement a barátunk egy szendvicsért, és aztán csak egy pici kis viszkit kérte a tejébe. And then he says, when he did that, like my salad water example, he said, thus started one more journey to the asylum for Jim. Here was the threat of commitment, the loss of family and position, to say nothing of that intense mental and physical suffering which drinking always caused him. He had much knowledge about himself as an alcoholic, yet all reasons for not drinking were easily pushed aside in favor of the foolish idea that he could take whiskey if only he mixed it with milk. És ahogy én is használtam ezt a példát a salátával, így indult Jim újabb útja az elmegyógyintézetbe. Fennállt a börtönbe jutás, a munkahely és a család elvesztésének a veszélye, hogy ne is említsük azt a rettenetes lelki és testi szenvedést, amelyet az ivás mindig is okozott neki. Elég ismerete volt önmagáról, mint alkoholistáról. Az ivás ellen szóló összes érv mégis azon már háttérbe szorult annak az ostoba ötletnek a kedvéért, hogy ihat viszkit, csak éppen teljel kell kevernie. I mean, is this any different than what I mentioned about my granola, my designer granola? Egy picit sem más ez a példa, mint amit én említettem a granolás akciómmal kapcsolatban, ugyanúgy ott van benne az őrültség. When I first bought that granola, I thought, my gosh, I have found a miraculous solution. I could have something with no sugar, processed sugar, no flour, and I could get away with it, like Jim tried to get away with it. How many people on this line were like me, just looking to get away with something? We're human, after all, right? Szóval, hogy amikor először megvásároltam azt a granolát, azt gondoltam, hogy Úristen, hát megtaláltam a cuccot, amiben nincsen finomított cukor, nincsen benne liszt, és nem bukok le vele. Tehát, hogy pontosan úgy voltam ezzel, mint Jim a viszkivel a tejébe, hogy hát akkor ezt így még megúszhatom. Nem tudom, hogy hányan voltatok már ilyen helyzetben, nekem sok ilyen példám van. And so this, for me, is the insanity of this disease. It says after the italics there, Petra, it says whatever the precise definition of the word insanity may be, or of this situation, we call this plain insanity. How could such a lack of proportion of the ability to think straight be called anything else? Számomra ez tökéletesen megtestesíti a betegségemnek az őrültségét. A következő bekezdésben, a 35. oldalon ezt írja, bármi legyen is az őrültség pontos meghatározása, mi ezt annak nevezzük. Mi másnak nevezhetnénk az előrelátási képesség ilyen elképesztő hiánynak. In fact, it goes on to say, a couple paragraphs down, it says, our behavior is as absurd and incomprehensible with respect to the first drink as that of an individual for a passion, say, of jaywalking.
Néhány bekezdéssel lejjebb azt olvashatjuk, éppen olyan abszurd és megmagyarázhatatlan a viselkedésünk az első pohár italt tekintve, mint azért az emberé, akinek például az a szenvedélye, hogy egy tilosban megy át az úttesten. But that's what we do. It's like we go out and play in traffic. Every time I pick up the granola, every time an alcoholic picks up just a little drink, just to take the edge off. It's as though we're going out and playing in traffic, like the jaywalker. Ugyanazt csináljuk, mint a tilosban rohangászó ember, ugye forgalomban rohangászunk. Ezt tettem én is, amikor megvettem a granulát. Vagy ezt teszi egy alkoholista, amikor csak egy icipicit belekort fel egy alkoholos italba, hogy egy picit így elsimítsa magában a feszültséget. Akkor rohangászunk, és fent. Yeah, and with the jaywalker, it goes on a couple paragraphs later, on through the years, this jaywalking conduct continues, accompanied by a continual promise. I promise myself I'm never doing this again. I am never picking up the granola again. I will never go play in traffic. Yeah, go ahead. A következő bekezdésben az áll, hogy ez a magatartás évekig folytatódik, állandó ígérgetésekkel párosulva. Én egyfolytában esküdöztem, hogy soha többet a granulát, hozzá se nyúlok, nem fogok semmi ilyesmit csinálni. So with the jaywalker, let's see if we can identify in. És nézzük meg, hogy tudunk-e azonosulni az úttesten rohangászóval. It says in the middle of the paragraph, it says he tries every known means to get the jaywalking idea out of his head. Azt írja a bekezdés közepén, barátunk minden ismert módszert kipróbál, hogy kiverje a fejéből a tilosban való rohangálás gondolatát. It's like if there was, if I were to tell you now, we use a little mental experiment, and I would say, okay, I want everyone now to not think about a pink elephant. Szóval most tegyünk el egy ilyen kis képzeletbeli kísérletet, hogyha most azt mondanám, hogy senki ne gondoljon rózsaszín elefántra. Okay. Try to not think about a pink elephant. Good. Próbáljátok nem gondolni egy rózsaszín elefántra. So for me, where I can relate to the jaywalker is I would have some binge foods in a cabinet not for me, of course, for my daughter. De nálam úgy működött ez az úttesten rohangászás, hogy például itt volt a konyhaszekrényben valami olyan kaja, ami nem az enyém, egyértelmű, hogy nem az enyém, hanem a lányomét, és próbáltam nem gondolni rá. Not possible. It's as though the food was talking to me. Lehetetlen volt, egyfolytában nekem magyarázott az a kaja. Or how about for those of you don't have family, you can remove all of the binge items out of your home, clear out everything. De mondjuk, hogyha elképzelünk valakit, akinek nincsen családja, mindent kidobhat otthonról, minden szekrény üres, semmi veszélyes kaja nincsen. Get rid of everything, then you won't think about it. Mindentől megszabadulunk, így nem fogunk rágondolni, meg enni se fogunk belőle. I've done that. Perhaps you have too. Én ezt is megtettem, lehet, hogy ti is kipróbáltátok már. And I don't care if there's a huge snowstorm, a blizzard, it doesn't matter. I don't care if it's 2 a.m., I will get to my binge foods within 5 minutes. Na, és akkor biztos, hogy arra is van élményetek, hogy belém csaphat a villám, a legnagyobb hóviharban lavina gördülhet a házam elé, akkor is a tüzönvizen át elmegyek a zsabálásos kajáimért a boltba. And the big book tells us the main problem centers in our mind rather than our body. A nagykönyv megfogalmazza, hogy a legnagyobb probléma az elménkben van, nem a testünkben. If the problem centered in your body, but not in your mind, then health club memberships would work, and they don't. Hogyha a probléma a testünkben lenne, és nem az elménkben vagy a tudatunkban, akkor az ilyen fogyiklubos tagságok jól beválnának mindannyiunknak, de hát ez láthatóan nem működik. If the main problem centered in your body, but not your mind, gastric bypass would work for people like us, and it doesn't. Hogyha a testünkkel lenne a probléma, nem az elménkkel,
akkor a gyomorgyűrű műtétek is jól beválnának, mint ahogy tudjuk, hogy nem válnak be nekünk azok sem. So clearly we need to have, as the book says, a revolutionary spiritual transformation to drive out the obsession, to eradicate the obsession of the mind. Tehát a nagykönyv azt fogalmazza meg, hogy muszáj, hogy egy radikális, spirituális átalakuláson menjünk keresztül, ami megszabadít bennünket, eltávolítja belőlünk az étellel kapcsolatos megszállottságot. So let's move on to a guy by the name of Fred. We'll move from Jim to Fred. Akkor most Jimet itt hagyjuk, és megyünk tovább Fredhez. So Frederico here, he's a good guy. He's a partner at he's got a great job. He's a partner at a well-known accounting firm, and he makes good money. Hát ez a Fred, ez egy jó fickó, egy ismert könyvviteli cég társtulajdonosa, jó munkája van, jól keres. And he's got a fine home, and he's got a lovely family with children. Szép háza van, boldog házasságban él, cukik a gyerekei. And he's got an attractive personality. By all appearances, he's a stable, very likable human being. És hát az egyénisége is nagyon vonzó, látszólag egy ilyen igazán szeretnivaló, kedves teremtés. Yet they say he is an alcoholic. Mégis azt mondják, hogy ő is alkoholista. Now, a little bit further in the paragraph, Petra, it says, you may not be, but it says he made up his mind to quit drinking altogether. Később azt írja ebben a bekezdésben, hogy elhatározta, hogy teljesen abba hagyja az ivást. Because they told him, the early pioneers in this program told him about his alcoholism. They told him all that they knew about the problem of drinking. Mert hogy a programunk úttörői részletesen elmagyarázták neki a betegsége természetét, és hogy mi mindent kell megtennie ahhoz, hogy abba tudja hagyni az ivást. And Fred identified in. He really began to get more self-knowledge about himself. Fred pedig vette a lapot, tudott ezzel azonosulni, és egyre nagyobb mértékű önismeretre tett szert. But one of the things that Fred wouldn't do, as it says later on in this paragraph, it said Fred would not believe himself an alcoholic, and then it said much less, and I think this is important, much less accept a spiritual remedy for his problem. Kicsit később azt fogalmazza meg, hogy nem azonosult, tehát nem gondolta magáról, hogy alkoholista Fred, és az sem, hogy spirituális problémával küzd. It's kind of like the person in OA, maybe you're one of them, I certainly was, who comes into OA, accepts the explanation of what the problem is, but as far as the God thing or the spiritual plan of action through the 12 steps, I'll just come to meetings. I'll diet with group support. Szóval ő is egy olyan típusú ember vagy személyiség volt, mint amilyen én is, amikor megérkeztem a programba. Sokan vagyunk ilyenek, hogy bejött és azt mondta, hogy jó, értem a problémát, ezt el is tudom fogadni, na de ez az Isten dolog, hát ezt a 12 lépést, meg a spirituális ébredést, hát ezt köszönöm kérem, inkább csak eljárogatok a gyűlésekre, és fogyok, urázok csoportos támogatással. And if you've ever heard stories of people in OA, they tell their story, they qualify, and you think to yourself, I'm not that bad. I don't identify with that person. És hát sokszor van az, hogy valaki megoszt, vagy bevezetőt tart, és akkor ugye az elején egy ilyen qualification csinál, ami azt jelenti, hogy így elmondja, hogy milyen jobban van itt, hogy ő is érintett, és kényszeres túlélő, és akkor így végighallgatjuk, és azt mondjuk, hogy szóval én nem vagyok ilyen rossz állapotban. You're just like Fred and me. I identified out rather than spending time looking for ways to identify in.
Akkor, ha ez veletek is megtörtént, már akkor ti is olyanok vagytok, mint Fred vagy én, hogy inkább az elkülönültséget keresem, ahelyett, hogy arra szánnám az időmet és az energiámat, hogy a közös pontokat vagy a hasonlóságokat fedezzem fel. And it says that Fred was positive that this humiliating experience of getting drunk, plus the knowledge he had acquired, would keep him sober for the rest of his life. That self-knowledge would fix it. Do you see where I was reading, Petra? No, I got lost now. You know, it's the paragraph that says Fred is a partner in a well-known accounting. Okay, and then the bottom of that paragraph, it says he was positive this humiliating experience, plus the knowledge he had acquired, would keep him sober for the rest of his life. Self-knowledge would fix it. And that's the end of that long paragraph that begins Fred as a partner. Maybe 3 lines up, he was positive that the humiliating experience. Yeah, I got it. Meg volt győződve arról, hogy ez a megalázó élmény a most megszerzett ismeretekkel párosulva elég lesz ahhoz, hogy az egész életére józan maradjon. Azt gondolta, hogy az önismeret mindentlen volt. Please tell them I'm making this very, very difficult on Petra because I'm not giving her pages or anything, so she gets extra pay. Szóval, hogy Petrának nincs könnyű dolga, mert hogy nem ugyanazok az oldalszámok. A magyar van meg az alkoholban, úgyhogy plusz pénz jár neki. We pay her in sobriety, though. Good deal. Józansági kupont fog kapni Petra, amivel ő vele megy. Yeah. So I can relate to that. I felt self-knowledge is enough. These steps, maybe I'll dabble in the steps a little bit, but I really compartmentalize and see that food is my problem, not this other stuff. De én is ugyanígy gondoltam. Azt gondoltam, hogy az önismeret az nekem elég lesz, hogy boldoguljak, és egy kicsit majd úgy belekotrok a lépésekbe, de hogy úgy nagyon fakokba rendeztem a dolgokat, és elkülönítettem egymástól. Azt mondtam, hogy igazából nekem csak az étellel van bajom. A többi ez nem érdekelt. And like me, at this point, Fred believed that food was his problem, and actually food was not his problem at all. Food was the solution to his problem. Fred azt gondolta, hogy az étel volt a problémája, de az étel nem a problémája volt, hanem a megoldása a problémára. In that, food was the solution, in that it was the only thing that allowed me to feel comfortable in my own skin for about 10 seconds. Szóval olyan tekintetben volt csak a megoldása a kaja, hogy körülbelül 10 másodpercig jobban érzem magam a bőrömben. Larry, we have 10 minutes to go. Perfect. Okay, so once again, we realize, so Fred never worked the steps. He just thought that self-knowledge was enough and that would keep him sober because he was a smart man. Szóval Fred sosem dolgozott a lépéseken, hanem azt gondolta, hogy elég lesz, hogyha leteszi az italt, és hát különben is okos ember volt, úgyhogy majd az ő önismerete az józanon tartja. And Fred, of course, found himself over and over again, drunk again. És hát persze Fred újra meg újra az ital közepében berúgva találta magát. Yeah, so there was Bill and Bob came to see Fred, and they talked to him, and they piled on him lots of evidence of this alcoholic mindset, this alcoholic mentality. Bill és Bob meglátogatta a Fredet, és beszélgettek vele, és hát elárasztották mindenféle olyan bizonyítékkal, ami azt támasztotta alá, hogy ez az alkoholizmus, és hogy ez egy betegség. And that type of sponsorship at that time, what that did by piling on heaps of evidence, is it snuffed out the last flicker of conviction that Fred could do the job himself.
Ez a fajta szponzorálási stílus, ami akkoriban vívott, hogy hát ugye így elborították a szörnyűségek bizonyítékaival a szponzoráltat, tehát hogy halálos ez a betegség, és hogy szörnyű, és minden. Ez azért volt fontos, mert ezzel gyakorlatilag megfosztották az illetőt az utolsó reménytől is, arra vonatkozóan, hogy ő majd egyedül lesz menedzserük. Now I'm going to move away from the book for a moment. I had 9 sponsors in OA in the first 5 years that I was in OA. Most én félreteszem a könyvet, az OA-ban az első 5 évemben 9 szponzorom volt. And they were all great. Some were very compassionate, and some would kind of kick you in the butt a little bit. They were a little bit more stringent, rigid. They all had wonderful intentions to help me. Egytől egyig remek szponzorok voltak. Volt igazán valszívű és nagyon együttérző, volt katonásabb, merevebb, aki hát jól segbe billentett, és egytől eddig a legjobb szándékkal viseltettek irántam. And to illustrate for you, it's not as though the 9th sponsor was the one that finally had the right message. És ezt azért mondom el, mert nem arról volt szó, hogy a 9. szponzor hozta el nekem a megfelelő üzenetet. He died of this disease, the 9th sponsor. Mert hogy a 9. szponzorom belehalt ebbe a betegségbe. And I mention that to you because until the pain of continuing to eat becomes greater than the pain of putting the food down, we will not embark on the steps. És hát ezt azért mondom el nektek, mert hogy szerintem ameddig a folyamatos zabálás okozta fájdalom nem nagyobb, mint az étel letedésének a fájdalma, addig nem vágunk bele a lépésekbe. So the pain of continuing to eat, all of the weight, the emotional issues, all of the pain of continuing to eat, that has to become greater than the pain of putting the food down, because it is painful to put the food down, right? Szóval egyszerűen a zabálás és a hízás és az érzelmi turbulenciák okozta fájdalomnak muszáj túlnőnie azon a fájdalmon, amit az étel odaadása vagy feladása okoz, mert hogy ez igenis egy fájdalmas dolog. And I don't know what it's going to be for you or for anyone that I have sponsored. I don't know when the threshold of the pain to continue to go down the pathway of disease is going to become greater than the pain and the uncomfortability and the suffering of putting it down. I don't know what that will be for you. És ezt nem tudom, ezt nem lehet megmondani, hogy nekem, neked, valaki másnak, hol jön el az a fájdalom küszöb. Hol lesz nagyobb ez a fájdalom, mindenkinek más ez, hogy mi okozza azt a hatalmas fájdalmat, ami az evésben, a túlevésben van, ami nagyobbá válik, mint annak a kellemetlensége és fájdalma, hogy leteszem a kaját. The very last paragraph in this chapter, very last paragraph. A legutolsó bekezdés a fejezetben. It says, once more, the alcoholic at certain times has no effective mental defense against the first drink, except in a few rare cases, neither he nor any other human being can provide such a defense. His defense must, they say there's no must in the program, oh, there's must. His defense must come from a higher power. Az utolsó bekezdés így szól. Még egyszer hangsúlyozzuk. Van úgy, hogy az alkoholista nem rendelkezik hatékony mentális védelemmel az első pohár itallal szemben. Néhány ritka eset kivételével sem ő, sem más emberi lény nem képes gondoskodni erről a védelemről. A védelemnek egy felsőbb erőtől kell jönnie. Azt szokták mondani, hogy a programban nincsenek kellek, de szerintem vannak, például itt van egy kell. So I'm going to wrap up with this.
I don't know what the time is, but I think it's probably just about done. There are 4 impediments or barriers to having an effective spiritual awakening. Szóval ezzel fogom most befejezni, nem tudom pontosan menni az időt, de szerintem nagyjából a végénél járunk. 4 akadály, vagy 4 ilyen korlát létezik a felépülés előtt. And as I mention these barriers, these impediments to recovery, I want you to think about how these relate to the steps we take. És akkor most, ahogy fel fogom sorolni ezt a 4 akadályt, azt szeretném kérni, hogy próbáljátok meg összekapcsolni a megtett lépésekkel, hogy kapcsolódnak ezek az akadályok a lépéseinkhez. So 4 barriers. The first one. Jön az első. A resentment I will not let go of. Egy olyan neheztelés, amit nem vagyok hajlandó elengedni. I will put away all resentments, but that one guy, that one person that hurt me, I'm sorry, I will not let that go. Mindent elengedek, mindent megbocsátok, odaadom a neheztelésémet, de azt a fickót, azt nem felejtem el. Az, amit ő tett velem, azt soha nem bocsátom meg. Number 2 barrier. A secret I will not tell. A második akadály, ha van egy olyan titkom, amit nem mondok el. I'll tell most of my secrets to someone, to God, to myself, to another human being. But when I stole money from my father's cash register when he was alive, he was a pharmacist. No, that one, too much shame. I will take that one to my grave. Szóval a titkaim zömét megosztom Istennel, a szponzoráltammal, azzal, de van egy dolog, van az a dolog, hogy az apám, aki gyógyszertáros, gyógyszerész volt, és hogy amikor még élt, akkor a pénztárgépéből pénzt dobtam. Na ezt soha senkivel nem fogom megosztani, mert ez annyira szégyenteljes, hogy inkább a sírba viszem magammal. So number 1, a resentment I will not let go of. Number 2, a secret I will not tell. Number 3, a vicarious thrill I will not stop. Az első tehát egy el nem engedett neheztelés, a második egy el nem mondott titok, a harmadik pedig egy olyan képes élvezet, amiről nem vagyok hajlandó lemondani. Here's an example, because I get this question. Vicarious thrill I will not stop. Mondok egy példát, mert meg szokták kérdezni, hogy mi ez a képes élvezet. I get some payoff, some emotional payoff by manipulating and controlling people. Például az, ahogyan manipulálom, meg kontrollálom, irányítom az embereket, abból én egy olyan nyerességet szerzek be, ami miatt ezt nem fogom abba hagyni. Whether it's my children, my grown children, or whoever, I'm going to, I'm not going to stop. I get some payoff, some thrill, some adrenaline rush from manipulating and controlling. Szóval legyen szó a gyerekeim életéről, vagy az unokáim életéről, mindegy, valami olyan örömömet, olyan nyerességhez jutok, olyan adrenalin fröccsöt kapok attól, hogy őket így menedzselnek, kontrollálom, hogy ezt nem vagyok hajlandó abba hagyni. Okay, so first one, resentment we won't stop. Number 2, what I say, the secret we won't tell. 3, a vicarious thrill I will not stop. And the 4th one, last impediment, barrier, is an amend I will not make. Szóval az első a el nem engedett neheztelés, második el nem mondott titok, harmadik a képes élvezet, amivel nem vagyok fel, és a negyedik olyan jóvátétel, amit nem vagyok hajlandó megtenni. Yeah, I'll make most of the amends. So my brother, my sister, my mother, that's fine. But that person, that SOB, that or whoever, that not nice person, I'm not making amends to that person. Szóval, hogy ez a jóvátételeim zömét megcsinálom, példásan, szorgalmasan, mindenki a szűfavirághoz elmegyek, hát ahhoz a gyökérhez, hát ahhoz biztos, hogy nem megyek el. Yeah. So I think that's about time. And first I want to say thank you for allowing me to share a little bit about this chapter, which is it's a very important chapter. And I guess I want to close with that
two doors we can walk through any day, right? First door is marked disease. I know that door very well. Behind that door is food, manipulation, dishonesty, all the different things behind that door. And there's a long line of people waiting to get through that door. Szóval, hogy lassan eljár az időn, nagyon szeretném megköszönni, hogy meghívtatok, és megoszthattam mindezt veletek, és azzal szeretném befejezni, hogy hát, hogy két ajtó áll előttünk. Az egyik ajtó fölött az a tábla áll, hogy a betegség hosszú sor kígyózik, nagyon sokan szeretnének bejutni, az ajtó mögött ott van a manipuláció, ott van rengeteg kaja, mindenféle szar dolog. The second door is marked recovery. It's a much shorter line. There's hardly anybody behind that door. But when you walk in that door, we have this spiritual way of life where we're brought into alignment with a higher power through the implementation of the 12 steps. This is the door that I want to walk through each day, imperfectly. Bár ezt az első ajtót, ezt nagyon jól ismerem. A másik ajtó fölött a felépülés szól, és egy sokkal rövidebb kurtámba sor, ami hát ez egyáltalán nem kígyózik. Kevesebben akarnak oda bejutni. Ahogyha azon megyek be, akkor minden nap a felsőbb erőm akaratával összhangban, egy spirituális ébredésben tudom élni az életemet. Nem tökéletesen, egyáltalán nem tökéletesen, de én ezen az ajtón szeretnék bemenni. Okay, and thank you so much, Petra, for your help. And with that, why don't I pass? We can move to Q&A or what have you. Szóval köszönöm Petrának is, és köszönöm ezzel most akkor befejezem, és jöhetnek a kérdések, vagy bármi, ami következik. Thank you very much, Larry. And at this point, we will open the floor to fellows questions and answers, right, Steve? Yes. Köszönjük társunk bevezetőjét. A következőkben lehetőség nyílik a bevezetővel, a mai lépéssel és a nagykönyvvel kapcsolatban kérdéseket feltenni a speakerünknek. Kérdésedet kétféleképpen teheted fel. A Zoomban alul a Reactions részben a Raise Hand gombra kattintva jelentkezhetsz, és amikor a levezető társunk szólít, akkor megfogalmazhatod magyarul közvetlenül a speaker felé. Ezzel hozzájárulsz a kérdésedről készített hangfelvételhez, vagy elküldheted írásban, privát chatben a levezető társnak, aki név nélkül felolvassa azt. A privát chat úgy lehetséges, hogy megnyitod a chat ablakot, és a megírt üzenet címzetjeként nem a mindenkit, everyone, hanem a levezető nevét állítod be, ami Téma. A levezető társunk a jelentkezések és a beérkezések sorrendjében fogja szólítani és felolvasni a kérdéseket. És akkor tiétek a szó, jöhetnek a kérdések. Sziasztok, Timi vagyok, kényszeres túlélő. Én akkor beugranék egy kérdéssel, hogyha lehet. Hogyan különbözteti meg, vagy meg tudják különböztetni, hogy éppen a mentális megszállottsága miatt kínlódik, vagy a fizikai sóvárgása miatt kínlódik? Mert ugye előfordulhat, hogy egy korábban biztonságos étel elkezd kínozni. Ő érez-e bármilyen különbséget a betegség két oldala közti támadásban? Köszönöm. So I will just jump in. My name is Téma, and I'm a compulsive overeater, and my question goes, do you realize or discover any kind of difference between the two aspects of the disease? So whenever you struggle, how can you identify whether it's the mental obsession or it's a physical craving or allergy? Because sometimes it happens that some food that used to be safe or green becomes problematic and starts torturing you. So how can you differentiate between the different types of attacks?
Okay, well, that's an excellent question. So what the big book tells me is they are two distinct entities, but I understand the nature of the question. Szóval nagyon jó a kérdés. A nagykönyv azt mondja, hogy két különböző entitásról beszéltünk, de abszolút értem a kérdésnek a természetét. With the abnormal physical reaction, with the allergy of the body, okay, while I understand there's some complexity to beginning to understand what foods trigger that phenomenon of craving, that over time, if we're honest with ourselves, we will get to a point where we can recognize, because the allergy says that when we put those substances in our mouth, it will trigger that phenomenon of craving. It could be a delayed reaction, but it will come relatively soon. And it's a physiological thing. Szóval az van, hogy ugye itt van a fizikai allergia, meg a sóvárgás, és hogyha igazán őszinték vagyunk magunkkal, és beazonosítottuk az allergiát okozó ételeinket, akkor egy idő után már elég biztosan fölismerjük azt, hogy ha valami ilyesmit teszünk a szánkba, akkor az fizikai allergiát vagy sóvárgást fog kiváltani bennünk. Lehet, hogy nem azonnal, hanem egy kis féttel, egy kicsit később jelenik meg ez a sóvárgás. Yeah, and more specifically, where the confusion was for me was that early on, there were certain foods, unhealthy foods, that I thought triggered the phenomenon of craving, and I was wrong. In that, and I'll give you an example for me. It might be different for you. I thought surely certain nuts, raw nuts, any kind of nut is it's not healthy for me, and it's going to trigger the phenomenon of craving. I was wrong about that. Az elején én összekevertem bizonyos dolgokat. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy bizonyos egészségtelennek címkézett ételek sóvárgást váltanak ki belőlem, hogyha beviszem őket a szervezetembe. Mondok is erre egy példát, hogy bizonyos magvak, ilyen nyers magok, diófélék, nem tudom, azokat úgy gondoltam, hogy allergiát váltanak ki belőlem, de tévedtem. So, for example, I can eat raw almonds today like a gentleman. Okay, I can eat them in a reasonable quantity, and it does not trigger the phenomenon of craving. Teljesen emberi módon, szabályszerűen tudok, vagy normális elmével tudok manapság nyers mandulát fogyasztani, egyáltalán nem indítja be a sóvárgásomat. The problem was I presumed, because I was eating occasionally nuts prior to coming in, that had other substances part of it, different flavorings, sometimes sugar, sometimes abundance of salt or other types of fats. They weren't raw nuts, but I threw everything in and thought it was any nut. I was wrong. So we have to get clear on what triggers the phenomenon of craving. So what I suggest to people is they have to, maybe with a nutritionist, maybe through experimentation sometimes, and talking to other fellows, get clear on just what the substance is that triggers the phenomenon of craving. Szóval, hogy eleinte egyszerűen csak így a magvakat egy kategóriába behaigáltam, és nem különböztettem meg azt, hogy mondjuk a sóvárgást lehet, hogy nem maga a mag okozza, hanem a só rajta, az ízesítés, az ízfokozó, vagy a cukor, amiben bele van hempergetve. Ezért nagyon fontos, és mindig arra biztatom az embereket, hogy próbálják a legkonkrétabban beazonosítani azokat az összetevőket, amik sóvárgást váltanak ki belőlük. Ebben kérhetnek segítséget egy dietetikustól, más társakat megkérdezhetnek, vagy akár kísérletezhetnek is ezzel. It's distinct from the obsession of the mind. The obsession of the mind, sometimes we think, oh, well, I think about these foods, I have a craving. I've been dieting for a time, maybe a week, a month even, and all of a sudden I'm craving these different foods. I haven't worked the steps. I haven't done any of that. So the obsession has not been lifted. So I can
I can confuse the two and think, what's the distinction? That's where we really need to get clear in reading the early chapters, the doctor's opinion. There is Bill's story, there is a solution more about alcoholism to get a clear understanding of the distinction between the allergy and the obsession. És hát aztán van olyan, még a lépésmunkában, a felépülésem előtt, mondjuk fogyókúráztam, tehát itt van a másik oldal, ami a mentális megszállottság, hogy mondjuk fogyókúrázok 1-2-3 hétig, ki vagyok éhezve, és meglátok valamit, vagy elkezdi az agyamat piszkálni egy étel, és hogy akkor ezt hajlamos vagyok összekeverni a fizikai allergiával. Ezért nagyon fontos az, hogy az első fejezeteket nagyon alaposan áttanulmányozzuk, mert ott van ennek a nagyon világos megkülönböztetése. Lastly, we will get a clearer understanding of this distinction once we've effectively worked the 12 steps and the obsession is eradicated. Then we'll know the distinction with clarity. És aztán itt jön a lényeg, hogy amikor a mentális megszállottságot kigyomlálja belőlünk a lépésmunka, akkor már nagyon világosan meg tudjuk különböztetni ezt a két dolgot egymástól, ezért elengedhetetlen az, hogy dolgozzunk a lépéseken, és megszabaduljunk a megszállottságtól. Mert azt a lépést fogjuk elhozni. The people that I know that have had an effective, sustainable spiritual awakening, the obsession's been lifted and they don't want the food, and they don't want the food happily, peacefully. Szóval azok, akiket ismerek, és akik egy ilyen sikeres és fenntartható spirituális ébredést értek el, és azután vannak, azokból elmúlt a mentális megszállottság, tehát nem akarják már, nem kívánják a kaját, és mindezt ráadásul békével és boldogan teszik, tehát hogy nem erőlködve. I hope that helps. Remélem, hogy ez segít. Köszönöm. Zsuzsi, te jössz most. Köszönöm szépen a bevezetőt, a gyűlést. Zsuzsi vagyok, kényszeres túllevő, és a kérdésem az itt a fejezet végén, a Magyarban, a 40. oldalon, a 3. bekezdésben van egy mondat, hogy a spirituális alapelvek megoldást hoznak minden problémámra. Hogy én azt szeretném kérdezni, hogy erről mi Larry tapasztalata, hogy még a traumákra is, vagy hogy ő hogy tapasztalta, hogy... Köszi. Hol van ez a mondat? 40. oldal, 3. bekezdés eleje. Thank you for the meeting, the share, and the services. I'm Zsuzsi, a compulsive overeater, and my question concerns the chapter. It's on the last but one page. There is a sentence saying that spiritual principles brought a solution to, or bring a solution to all the problems. What is your experience about this, Larry? So, is it true for traumas, emotional harm? So, do you agree with this? Well, I agree with this, but my interpretation and the perceptive lens in which I read that may be different than someone else's. Let me first say that. Egyetértek ezzel a mondattal, de talán az a szemüveg, az a perspektíva, amin keresztül látom ezt a mondatot, az lehet, hogy sokakéval nem egyezik. So allow me to elaborate. Hadd fejtsem ki. I will never rise above the level of a human being. Sose leszek több egy puszta emberi lénynél. And as a human being, I am susceptible to the imperfections of any human being. So I do not come with an expectation of perfection. Emberként esendő vagyok, más emberekhez hasonlóan hibákat követek el, tehát hogy nem azzal az elvárással érkezem a buliba, hogy tökéletesség legyen. So let me be more specific with an example. Hadd mondjam még konkrétabban egy példában.
My mother was way back in the day. My mother's in her 80s. She was addicted to diet drugs or amphetamines back in the 1960s. Anyám most a 80-as éveiben jár, sok-sok évvel ezelőtt, fiatalabb korában az ilyen fogyókúrás gyógyszerek, szerek, amfetaminok függőjévé vált. As a result of that, that affected her moods and mental state, and thus it affected me as a child, and for many years. És hát ez a függőség, ez mély hatást gyakorolt a hangulataira, meg a tudatállapotára, egyáltalán mentális állapotára, ami természetesen rám gyerekként szintén hatott. It was a problem, in other words, right? Egyszerűen szóval problémát okozott. And it affected me, and it was perhaps one of my biggest resentments that she didn't protect me as a child, didn't provide, there was some neglect, those types of things, just to let you know a little bit about the problem, right? Szóval, hogy mély hatást gyakorolt rám gyerekként, és hogy ez volt az egyik legnagyobb neheztelésem, hogy úgy éreztem, hogy ő nem védett meg, mert hogy volt a gyerekkoromban elhanyagolás, erőszak, csak hogy így érzékeltessem, hogy milyen helyzetben voltam. So in going through the steps, I wasn't focused on what she had done, but where was I? What were my character defects that showed up in the midst of some of that resentment, right? Szóval amikor a lépésmunkát végeztem, akkor nem arra koncentráltam, hogy ő mit rontott el, hanem magamra irányítottam a reflektorfényt. Azt kerestem, hogy abban a neheztelésben, ami ott volt bennem, hogyan működnek az én jellemhibáim. Now, don't get me wrong. I'm not suggesting that I wasn't victimized as a young child. És nagyon fontos, hogy nehogy félreértsük ezt, tehát nem akarom letagadni azt, vagy elvitatni azt, hogy én ennek az áldozata voltam gyerekként. But in my inventory, some of the character defects that showed up were I expected my mother or whoever to follow my script. De a lelktáramban a jellemhibáim között fölbukkant az is, hogy anyámtól, vagy másoktól azt vártam, hogy azt csinálják, amit én akarok. And as I progressed in this spiritual work, I recognized that the God job, I need not apply. It's taken. És aztán tovább haladtam ebben a spirituális folyamatban, hát leesett nekem az a tantusz, hogy a Isten állására nekem már nem kell jelentkeznem, mert az már betöltésre kerül. And so back to your question about that sentence, my mother is in her 80s, different, but very much the same in some ways. És akkor, hogyha visszakanyarodok a kérdésekhez, hogy hát akkor itt van a 80 éves anyukám, aki kicsit más, de hát azért a kutyából nem lesz szalonna. And that resentment is gone for a number of years now, not because she changed, I changed. Évek óta, vagy szóval több éve már, hogy ezt a neheztelést el tudtam engedni, de nem azért, mert az anyám megváltozott, hanem azért, mert én változtam. So many of my problems, like that one was a very big one, many of my problems have been solved, in the sense that I've been brought into a new way of thinking. All emotions, ideas, and attitudes which once dominated me have been replaced with new. I've been reborn in a sense, if that makes sense. Szóval ez az egyik legnagyobb nehézségem volt, de volt még sok más is, és hogy ezek egytől egyik úgy múltak át, hogy én kerültem egy másik helyzetbe. Tehát én változtam meg abban, hogy a régi elképzeléseimet, érzéseimet, viszonyulásaimat, hát hogy felváltotta valami más, egy újfajta viszonyulás, egy újfajta életmód. So another quick one, here's a problem, as a result of that, I have had years of problems with intimacy, emotional intimacy, some physical intimacy, that hasn't fundamentally changed completely.
Mondok még egy másik kiegészítést ehhez gyorsan, szóval, hogy mindezeknek a következményeként sok éven keresztül nehézségem volt az intimitással, az érzelmi intimitással és a fizikai intimitással is, amit így nem vitt el a cica, tehát nem tűnt be teljesen. But you know what has changed? My degree of acceptance, true acceptance of what is. Ami megváltozott, az, hogy én mennyire tudom elfogadni azt, ami van. In that sense, yes, it has answered, it addresses all problems have been solved in that sense of levels of acceptance. I'm not waiting for you to change and this circumstance to change and that to change. I can be at peace with what is in the world. Tehát, hogy nekem ez a mondat ezt jelenti, hogy az én elfogadásom mértéke változott meg, hogy nem azt várom, hogy te változzál meg a körülmények változzanak meg minden változom meg, hanem képes vagyok elfogadni azt, ami van. So I hope that makes sense. Remélem, hogy itt van értelme annak, amit mondok. Thank you, Larry, köszönöm. Van még 5 percünk, és talán ez elég egy kérdésnek a megválaszolására, ami írásban érkezett. Szia, Larry! Köszönöm a bevezetődet. Említetted, hogy vannak ajánlott és kötelező elemei a programnak. A szponzorálást hová sorolnád? We have 5 more minutes to go. We have one written question that might be enough for an answer. It goes, hi Larry, thank you for your share. You mentioned that there are optional and obligatory elements of the program. What do you think sponsoring this? Okay, I don't remember optional. Maybe I said something along this. I don't know, optional or obligatory. Oh, musts. Maybe that was the thing, as I said, musts. With relation to sponsorship, what my sponsor has told me, which I agree with, is this is not an 11-step program. De nem emlékszem, hogy mondtam volna ilyen esetleges vagy választható megkötelező, de lehet, hogy egy ilyen kellett mondtam, és akkor ez arra vonatkozik. Én azt mondanám, amit nekem a szponzorom mond, hogy figyelj, ez nem egy 11 lépéses program. Néha kicsit szeretném, ha ez lenne, könnyebb lenne. And we talk every day. We were talking this morning, early, and he's doing a big book workshop in California. Minden reggel beszélünk, ma reggel is korán beszéltünk egymással. Ő most éppen Kaliforniában egy nagykönyv workshopot tart. And we talk, and I said I was doing this Zoom meeting, which I was delighted to do. And again, we talk about the must of, practical experience shows that nothing will so much ensure my immunity from eating as intensive work with others. It's not always one-on-one sponsorship. There is that. It's sometimes this opportunity, which helps me. And I'm not sure if it helps any of you, but maybe one person, it might help too. So in that sense, it's an obligation. I owe back so much. Ma reggel, amikor beszéltünk, akkor én említettem neki, hogy ma idejövök, és hogy nagy örömmel teszem ezt, és arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos az, hogy ezt az intenzív munkát másokkal végezzen, mert hogy ez az, ami garantálja azt, hogy nem nyúlok a kajához, és nem jutok vissza az edésbe. Tehát az, hogy itt vagyok, ugye ez történhet személyes szponzorálással, de így is, hogy így adom át az üzenetet, és az, hogy itt vagyok, az nekem biztos, hogy segít, remélem, hogy egy-két embernek üzenetek is. With regard to sponsorship, what was very helpful to me is when I learned that we're not in the results business. És hát a szponzorálás tekintetében nekem meg az segített nagyon sokat, hogy szóval, hogy nem az eredményekkel vagyunk elfoglalva. I'm merely carrying a message of depth and weight as best I can, and what someone else does with it is really none of my business, really. Nekem csak annyi a dolgom, hogy vigyem az üzenetet, átadjam az üzenetet a legjobb tudásom szerint, és ugye azt, hogy a másik mihez kezd vele, az már nem az én ügyem.
there are far more, hundreds and hundreds of people I've worked with that are they're AWOL. Can we convert that into? Szóval, hogy emberek százai, akikkel dolgoztam, egyszerűen felszívódtak. Back in the food, maybe, so if we kept a spreadsheet of my track record, thank goodness we're not in the results business. I do the best I can, imperfectly, and what they do is between them and their higher power. Sokan azt vigyük, hogy visszacsúsztak a kajába. Nagyon jó, hogy nem kell egy ilyen kimutatást vezetni a sikereinkről, és hogy nem a sikereket hajhásszuk, mert hogy én megtettem mindent, amit tőlem telik, de hogy az eredmény ez már nem az én kezemben van. And lastly, what helped me too with regard to the fear of sponsorship, there was a fear that they were not going to get recovered, or I would harm them in some ways. And my sponsor told me years ago, Larry, you couldn't hurt them. They're dying anyway in this disease. Maybe not physically quite yet, but they may be the walking dead. So any help that you can bring born of your experience, and if it's congruent with what this book has to offer, you're trying your best. So I don't have to worry about results. I don't have to worry about any of that. It makes it easier. Azzal a félelmemmel kapcsolatban, ami eleinte volt a szponzorálással kapcsolatban, hogy nem épülnek fel a szponzoráltjaim, meg majd ártok az embereknek. A szponzorom azt mondta, hogy figyelj, nem tudsz igazán kárt okozni, mert hogy ezek az emberek haldokolnak amúgy is, tehát hogy bármi, amit te tudsz nekik adni, és ami összecseng a nagykönyv üzenetével, az ártani nem ártott, csak jobb lehet. És ez nekem nagyon sokat segített, hogy csökkentse az ezzel kapcsolatos félelmeimet. Okay. I hope that helps a bit. Remélem, hogy ez segít. Több időnk. Okay, so we're out of time. Thank you very much, Larry, and I will stop the recording.